Yes. In terms of the struggles of labor, the difference between Europe and America was that in the 50s, the intelligentsia was purged. McCarthyism. Η διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι ότι στη δεκαετία του 50 η διανόηση στην Αμερική δέχτηκε διωγμό από τον μακαρισμό. America, the U.S. government made communism, made any word with an ism, the enemy. Η Αμερικάνικη κυβέρνηση έκανε τον κομμουνισμό και κάθε άλλη λέξη που τελείωνε σε ισμό τον εχθρό, τον όρισε εχθρό. At the same time, historically, we went through a lot of the struggles that you went through before that, before the boom. Ιστορικά, ωστόσο, περάσαμε από αντίστοιχους αγώνες που περάσατε και εσείς πριν να φτάσουμε στο οικονομικό boom. In my town, we commemorate May Day. Στην πόλη μου τιμούσαμε την Πρωτομαγιά. Because of the 5 workers who were shot in front of the factory by the army. Τιμώντας τους 5 εργάτες που δολοφονήθηκαν μπροστά στο εργοστάσιό τους από το στρατό. And the workers were protesting forced overtime. Και ήταν εργάτες που διαδήλωναν την άδεια στην υποχρεωτική υπερεργασία. Our workers shared many of the same struggles that you had in Greece. Έτσι λοιπόν η εργατική τάξη δικιά μας έχει κοινή παράδοση αγώνων σε πολλούς αγώνες που έρχεται και εδώ στην Ελλάδα. But sad to say, since the boom, that in the 50s and the 60s, that brought more of the sharing to the workers, better pay, better benefits, a better future. Όμως λυπάμαι να το πω ότι από το 50, από τη δεκαετία 50-60 που υπήρχε το οικονομικό boom, το οποίο έφερε στους εργάτες μεγαλύτερους μισθούς, περισσότερα επιδόματα, στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Things changed. Τα πράγματα άλλαξαν. The unions went backwards. Τα συνδικάτα γύρισαν προς τα πίσω. In America, the car industry dominates. Στην Αμερική η αυτοκινητοβιομηχανία είναι κυριαρχή. When the imports came in, the cars from Japan, the cars from Europe, and meant more competition. Όταν ξεκίνησαν οι εισαγωγές αυτοκίνητα από την Ιαπωνία και την Ευρώπη, αυτό σήμαινε περισσότερο ανταγωνισμό. And the capitalists pushed the unions back. Και οι καπιταλιστές έκαναν θέσεις προς τα συνδικάτα από τα πίσω. Not just to be more competitive, but also to make more profit. Όχι απλά για να είναι πιο ανταγωνιστικοί, αλλά για να βγάλουν περισσότερα κέρδη. I love it here in Greece, in terms of the strength in all the unions and the strikes. Μ' αρέσει εδώ στην Ελλάδα σε σχέση με τη δύναμη που έχουν τα συνδικάτα και οι αγώνες. It's no comparison to America. Δεν υπάρχει σύγκριση. And we have good union workers, but the struggle has gone backwards. Έχουμε καλούς συνδικαλιστές, αλλά ο αγώνας έχει πάει προς τα πίσω. As regards affirmative action, όσον αφορά τις θετικές διακρίσεις, when I was 21, I spent 2 years every week negotiating with each trade union. Όταν ήμουν 21, πέρανα πολύ χρόνο για να κάνω διαπραγματεύσεις με κάθε συνδικάτο. To establish the first affirmative action program in the state of Wisconsin. Για να φτιάξουμε το πρώτο πρόγραμμα θετικών διακρίσεων υπέρ των μαύρων στην πολιτεία του Wisconsin. Now the jobs in the trade unions are worse. Τώρα η κατάσταση στα συνδικάτα είναι χειρότερη. Again, we've gone 3 steps forward, 2 steps back. Ανάλογα, κάναμε 3 βήματα μπροστά, 2 βήματα πίσω. And so much because of the greed of the capitalists. Και όλα αυτά από την απληστία των καπιταλιστών. I'm running out of time. I'm going to try to touch some stuff along the way. In terms of political expression, σχέση με την πολιτική έκφραση. And understanding all that's happened. Και την κατανόηση ότι όλα αυτά που συμβαίνουν. In America, there are more than the Republican and Democratic Party. Στην Αμερική δεν υπάρχει μόνο το Ρεπουμπλικάνικο και το Δημοκρατικό κόμμα. There are 5 parties on the ballot every time for the president. Υπάρχουν 5 ψηφοδέλτια κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές για πρόεδρο. I am a leader of the Green Party. Εγώ είμαι στην ηγεσία του Πράσινου κόμματος. Our candidate is former Black Congresswoman Cynthia McKinney. Η ηγέτης μας είναι η πρώην βουλευτής, μαύρη βουλευτής Cynthia McKinney. She's been the strongest against the bureaucrats and the capitalists in the United States. Υπήρχε μία από τις πιο μεγάλες μαχήτριες ενάντια στους γραφειοκράτες και τους καπιταλιστές της ΗΠΑ.
The Socialist Party always has a presidential candidate. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι ένα άλλο κόμμα που έχει πάντα έναν υποψήφιο στις εκλογές. This year his name is Brian Moore. Φέτος το όνομα του είναι Brian Moore. And there is a Libertarian Party Υπάρχει ένα ελευθεριακό κόμμα. that just believes everything is okay. Το οποίο απλά πιστεύει ότι όλα είναι μια χαρά. And they will have a candidate. Όλα είναι δύο λεπτά. The problem is that the two parties dominate. They won't let the third parties debate. They won't let the third parties on television. And they control the media, so we hardly get in the newspaper. Το πρόβλημα είναι τα δύο μεγάλα κόμματα που κυριαρχούν δεν επιτρέπουν σε κανένα τρίτο να διεισδύσει, δεν επιτρέπουν την αντιπαράθεση, δεν επιτρέπουν την τηλεόραση, ελέγχουν τα μίδια και δεν επιτρέπουν να αναδειχθεί όλη αυτή η διαφορά. So where there's political education, it comes from the third party. Όμως, όση πολιτική εκπαίδευση και μόρφωση υπάρχει στο κόσμο, έρχεται από αυτά τα τρίτα κόμματα. But we struggle with this dominance of capitalism. Όμως, πάλι μας είναι μέσα σε αυτή την κυριαρχία του καπιταλισμού. In terms of how we look at leaders, Σε σχέση με το πώς βλέπουμε τους ηγέτες. we saw how Malcolm X changed. Είδαμε πώς άλλαξε ο Μάλκολμ Εξ. We saw how Dr. King changed. Είδαμε πώς άλλαξε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. As you go through stages, you change. Καθώς προχωράτε μέσα από στάδια και εσείς ίδια. So I would not want to focus on one individual Γιατί δεν ήθελα να εστιάσω σε ένα πρόσωπο. and say he reflects black people or he reflects America. Και να πω ότι αυτός εκπροσωπεί τους μαύρους ή αυτός αντανακλά την ίδια την Αμερική. And again, it's very limited in terms of how Americans understand history. Και είναι πολύ περιορισμένο για το πώς οι Αμερικάνοι αντιλαμβάνονται την ιστορία. Or the harm that Bill Clinton did. Και για το πώς η ζημιά έφερε ο Bill Clinton. So, as we look at what is history, what Americans see in the news, Και καθώς κοιτάμε το τι βλέπουν λοιπόν οι Αμερικάνοι στις ειδήσεις, one of my favorite sayings is an African proverb. ένα από τα αγαπημένα μου ρητά είναι μια παροιμία αφρικανική. Until the lions get their own historians, Μέχρι να αποκτήσουν τα λιοντάρια τους δικούς τους ιστορικούς, the hunters will always glorify the hunt. θα είναι οι κυνηγοί πάντα θα εκφιάζουν το κυνήγι. Thank you.